Yes. Uh, in the last class, I think we have discussed about menstrual cycle and phases of menstrual cycle. And as you people can recall the concept, the reproductive cycle in the primate females is what is said to be menstrual cycle, which begins in the females at the age of puberty. Okay. And the first menstruation seen in the female at the age of puberty is what is said to be menarche, and menstrual cycle ceases at the age of around 50, which you call it as menopause. A female is clear. A female is reproductively active between menarche and menopause. Andre, she is reproductive actively only between menarche and menopause. Yes. And menstrual cycle is a 28 or 29 days cycle, and it has been distinguished into how many phases? 4 phases. Okay. Initially, it is bleeding phase, which you call it as menstrual phase, followed by follicular phase, which is also said to be proliferative phase. Third is ovulatory phase. Fourth is luteal phase, which is also called as secretory phase. Out of 28 days cycle, the menstrual phase is lasting between first to fifth day of the menstrual cycle. Bleeding phase another, it is the duration of 1 to fifth day, first in the fifth day. So why menstruation occur another, it is a question. So the cause for menstruation is the decline in the hormone progesterone. So progesterone decline ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ endometrium ಏನಾಯ್ತು, disintegrate ಆಯ್ತು, degenerate ಆಯ್ತು. When endometrium gets disintegrated or degenerated, blood and mucus comes out through vagina. So hangagi decline in progesterone is the cause for menstruation or menstrual flow. After that, between 6th to 13th day of the menstrual cycle is what is said to be the follicular phase, where you can see the follicles are formed in the ovary. Where the follicles are formed? In the ovary. Since the follicles are formed in the ovary, the phase is said to be follicular phase, and it is also said to be proliferative phase, because gradually the endometrium is getting reconstructed. Disintegrate ಆಗಿರೋ endometrium gradual ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, it is getting reconstructed. Okay. So ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು follicular phase or proliferative phase. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ FSH, LH ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ gradually even the level of estrogen, gradually it gets increased during which phase? Follicular phase. Mid of the menstrual cycle is the 14th day, during which there is rapid increase in the level of LH. Even point il nenpittkori, during ovulatory phase estrogen is high, FSH is high, LH is high, but the cause for ovulation is the rapid increase in the level of LH, which you call it as LH surge. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? LH surge. Example ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is LH surge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Rapid increase in LH causes
the rupturing of Graafian follicle for the release of ovum. Ovum release ಆಗೋದನ್ನ ovulation ಅಂತೀರಿ. LH ಇಂದ Graafian follicle rupture ಆಗಿರೋ process ಅನ್ನ LH surge ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? LH surge. So how do you define LH surge? Rapid increase in the level of LH causes the rupturing of Graafian follicle for the release of ovum. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ನೀವು? LH surge. And at the same time, all the hormones except progesterone is in the peak during which phase ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Ovulatory phase. Estrogen high ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಿ? FSH and LH ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ after ovulation the remaining part of Graafian follicle ಏನಾಗುತ್ತೆ? It gets converted to corpus luteum, and since corpus luteum is formed, ovulatory phase ಆದ್ಮೇಲೆ 15th day ಇಂದ ಬರುವಂತ phase ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? You call it as luteal phase. You call it as luteal phase because what is formed? Corpus luteum is formed. And it is called secretory phase because corpus luteum secretes progesterone. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? Secretory phase. Then finally ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ luteal phase ಅಂದ್ರೆ progesterone. And why progesterone is needed ಅಂತಂದ್ರೆ this is the hormone which maintains endometrium. So hormone that maintains endometrium is progesterone. See, supposing ovulation ಆದಾಗ if a sperm comes in contact with the ovum and fertilization ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ the female will not undergo menstrual cycle. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. if a sperm doesn't fertilize the egg, ಮತ್ತೆ 28th ಅಥವಾ 29th ಡೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. when corpus luteum gets degenerated, progesterone level decreases. So progesterone level decrease ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it marks the beginning of next menstruation. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ there will be no menstruation in the female. So ಹಂಗಾಗಿ all the activity of menstruation stops in the female during the time of pregnancy. If sperm doesn't fertilize the egg, ಆಗ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ the events of menstrual cycle is not seen to be. Are you clear? Yes. Name the hormone that maintains endometrium. Progesterone. Name the hormone of pregnancy. Progesterone. What is the role of progesterone? To maintain the endometrium. Why endometrium should be maintained? For pregnancy and implantation. What should be maintained? Endometrium should be maintained. ಆಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ menstrual cycle, let us now come with the concept of fertilization. Okay. So what exactly is fertilization ಅಂತಂದ್ರೆ fertilization is the process of fusion of haploid sperm and the haploid ovum to form a diploid zygote is what is said to be fertilization. So before fertilization, during coitus, okay, semen is ejaculated in the vagina of the female. So nenpallirli, during copulation or during coitus, what is it that is ejaculated in the vagina antandre? Semen is ejaculated in the vagina, and the release of semen into the vagina of the female is what is said to be insemination. A process anna enanta kariitiri? Insemination. During insemination, what is ejaculated? Semen is ejaculated. So once the semen is ejaculated, the semen contains
millions of sperms. Now already ಓದಿದ್ವಿ structure of sperm ಓದಿದಾಗ each ejaculate contain how many sperms ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ 200 to 300 million sperms. Out of this, at least what percent of sperm should have a normal shape and size? 60%. And what percent of sperm should have vigorous motility? 40%. Ilde idre it can result in infertility. This is what we have learnt in the earlier class. Now, listen. Sperm is a motile male gamete. Sperm annodenu? It is a motile male gamete. After the release, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the sperm from the vagina reaches the cervix region. Next ಯಾವ region ಗೆ ಬರುತ್ತ್ರಿ? Cervix region. From the cervix region, the sperm reaches the uterus, or it has reached the uterine cavity. From the uterine cavity, the sperm moves towards the fallopian tube. ಅದು ಯಾವ part? Isthmus region. Isthmus ಇಂದ where exactly the sperms have come ಅಂದ್ರೆ ampulla region. Question hinge, write the order of movement of sperm from vagina ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, from vagina it moves to the cervix. From the cervix it reaches the uterus, uterine cavity enbudu or uterus. From the uterine cavity they swim towards the isthmus region, and finally they come to the ampulla region. Okay, Iga, all of you should know that a sperm, once it is released in the vagina of the female, they can survive in the female body for around 3 to 5 days. What is the lifespan of sperm in the female reproductive system? Andre, the lifespan of sperm in the female reproductive system is around 3 to 5 days. Once the sperms release ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 5 days, 3 to 5 days. And the lifespan of ovum release ಆದ್ಮೇಲೆ ovum can be survival chance ಅಂತಂದ್ರೆ survival ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ the lifespan of ovum is around 12 to 24 hours. Ovulation ಆದ್ಮೇಲೆ ovum ಅಂದ್ರೆ in the form of ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 12 to 24 hours. ಅಂದ್ರೆ all copulation doesn't result in pregnancy. Do you agree with this statement? All copulation doesn't result in pregnancy. What is the reason? Reasoning type of question. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾಳೆ many times questions ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ particularly from biology, reasoning type of questions. So not all copulation results in pregnancy. Few reason. Why antandre the chances of fertilization is only possible when sperm and ovum simultaneously come to the ampulla region, because ovum can survive for around 12 to 24 hours. Sperm can survive for 3 to 5 days. At 12 to 24 hours alli ovum, when it comes to the ampulla region, sperm kuda alli present idre there is chance of fertilization. Otherwise there is no chance of fertilization. Hangagi all copulation doesn't result in pregnancy. But the pregnancy ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ sperm and ovum should simultaneously come to the ampulla region. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ovum ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ovum ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಓವರಿ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? Ovulation. After ovulation, which part of the fallopian tube receives the secondary oocyte? Membrane. So membrane collects the water. Secondary oocyte. ಈ secondary oocyte ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ infundibular region. ಯಾವ region ರೀ? Infundibular region. Then it comes to the ampulla region. Then ovum show motility?
Ovum do not have motility. When ovum is not having motility, how did it come to the ampulla region? The ciliated epithelium has moved the ovum towards the ampulla region. While sperm has motility, and then it easily swims and comes to the ampulla region. When sperm and ovum simultaneously reach the ampulla region, then the chance of fertilization can occur. Otherwise, the chance of fertilization is not seen. Clear? Yes. So now tell me, what is fertilization? Fertilization is fusion of haploid sperm and the haploid ovum to form the diploid zygote. And where exactly fertilization occurs? Ampulla region of the fallopian tube. Okay. Ega fertilization aito. What is it that is formed after fertilization? After fertilization, zygote is formed. Sperm is haploid. Ovum is haploid. Zygote is diploid. Yes, ಈಗ one point question other. So after fertilization, the zygote formed is going to develop into embryo. Whether the developing fetus is male or female ಅನ್ನೋದು, which factor is going to decide ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ listen, female is going to produce the gamete with the 22A plus X ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ gamete ಇದ್ರೂ ಕೂಡ gamete ಏನಿರತ್ರಿ 22A plus X. All the gametes produced are identical, homogametes. Females ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ gametes ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Homo. Because all the gametes produce 22A plus X ಮತ್ತು 22A plus X. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 22A plus X ಮತ್ತು 22A plus Y. If 22A plus X type of sperm fuses with 22A plus X type of egg, then the resulting individual has 44A plus XX. The individual is going to, the fetus is going to develop into female. If 22A plus X Y type of sperm, 22A plus Y type of sperm fertilizes the egg, then the resulting fetus has a chromosome of 44A plus XY, which is going to develop into male. So when the fetus male ಅಥವಾ female ಆಗಕ್ಕೆ, who is responsible? It is the father. Sex of the fetus is because of the chromosomal pattern of father that is going to decide, but not mother. But who is blamed for producing female child? Oftenly, a female is blamed for producing the female. The female ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ reason ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, it is the chromosomal pattern of father but not mother. But blame ಆಗ್ತಿರೋದು mother. ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮದರ್. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಎಗ್. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಫಾದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಆಗೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ mother. So ಈ point you should know here. So ಆಯ್ತು, fertilization ಆಯ್ತು. What is it that is formed ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Zygote. So now tell me, where did the process of fertilization take place? Fertilization has taken place in the ampulla region of the fallopian tube. Now after fertilization, what happens ಅಂತಂದ್ರೆ, the zygote undergoes mitotic division. Zygote ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? It undergoes mitotic division. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. After fertilization, the zygote is formed, and this zygote will undergo what type of cell division ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Mitotic cell division. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು oogenesis ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್
comes in contact with the zona pellucida region of the secondary oocyte. At this time, what is it that is completed? Second meiotic division. Haudilla? You recall that ನಾನು already last class ಅಲ್ಲಿ I have explained the concept of oogenesis. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? When does the process of oogenesis begin in the female? During the fetal life. No more oogonia is formed in the females after birth. Haudilla? So each ovary produces how many oogonia? 2 million oogonia. No more oogonia are formed after birth. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇದೇನು oogonia ಸೆಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಆದಾಗ oogonia ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರತ್ರಿ? ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರತ್ರಿ? ಟಿಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರತ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸುತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ many of the follicles ಏನಾಯ್ತು? They got degenerated. Only how many follicles are left in each ovary? 60 to 80,000. Rest of the follicles ಏನಾಯ್ತು? They got degenerated. ಇದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ if the primary oocyte is surrounded by many layer of granulosa cells with the theca, it is called as secondary follicle. Theca externa, theca interna, along with the cavity antrum is what is said to be tertiary follicle. ಯಾವ follicle ರೀ? Tertiary follicle. So tertiary follicle ಒಳಗೆ primary oocyte ಏನಾಗುತ್ತೆ? Complete its first meiotic division. ಯಾವ division ಮುಗೀತು? First meiotic division. So first meiotic division ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇದನ್ನ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್. ಅ ಬಿಗರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ವೆನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಎದ್ರೊಳಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte? ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಯಾವ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ಆಮೇಲೆ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ, ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಆಂಟ್ರಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ooporous cells. ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ooporous cells. And the membrane covering the secondary oocyte is what is said to be zona pellucida. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು let us come to the concept of fertilization. So when does the second meiotic division gets completed ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Meiosis 2 is completed prior to fertilization or just before fertilization when sperm touches the zona pellucida. ಕೇಳಿಸ್ಕೋರಿ, sperm zona pellucida ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್.
ಆಗ ಓವಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓವಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓವಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್. ಆಗ sperm nucleus fuses with the egg nucleus and this results in the formation of zygote. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ when it gets completed at the time of fertilization. Simple again ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, at the time of fertilization. When sperm head touches the zona pellucida, ಆಗ ಓವಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ರಿ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ once a fertilization membrane is formed, further sperms will not gain entry into the ovum. So humans ಅಲ್ಲಿ monospermy ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ರಿ? monospermy. What is monospermy? Only a single sperm can fertilize the ovum. And this process is what is said to be monospermy. ಯಾಕೆ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್? ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಆರ್ ಯು getting the concept? Every one of you are getting the concept? This is how you are listening. Useless fellow. Yes. So males ಅಲ್ಲಿ spermatogenesis, when it exactly it begins? At the age of puberty. Spermatogenesis ಯಾವಾಗ begin ಆಯ್ತು? Puberty. Whether it is a continuous process or a discontinuous process. Spermatogenesis is a continuous process. While oogenesis females will begin ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? At the fetal life. And when exactly it gets completed? During the time of fertilization. So oogenesis began in fetal life and it gets completed during the time of fertilization. Whether oogenesis is a continuous process or a discontinuous process? It is a discontinuous process. Entire process of spermatogenesis, where it occurs? In the seminiferous tubule of testis. Oogenesis, whether it is completed completely in the ovary? No. Oogenesis began in the ovary, but the process of oogenesis gets completed in the fallopian tube. Will complete aito? Fallopian tube. After spermatogenesis, how many sperms are produced? 4 haploid sperms. But after oogenesis, how many ova is produced? Single ovum is produced. Yes, produce aitri? Single ovum. Along with polar bodies. Polar bodies ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಊಟಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು? ಓವಮ್. So is polar bodies formed during spermatogenesis? Polar bodies are not formed during spermatogenesis, but they are produced during oogenesis. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. I think if you can just go through that statement, identify the differences between spermatogenesis and oogenesis. ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ you should be knowing what is spermatogenesis and what is oogenesis. Are you clear with this? Yes. So coming to the concept of fertilization, fusion of
haploid sperm and the haploid ovum to form a diploid zygote. And where does the process of fertilization occur? Ampulla region of the fallopian tube. Zygote is diploid. Zygote hengidiri diploid. Now, once the zygote is formed, now the zygote undergoes mitotic division. How division agate? Mitotic division. The repeated mitotic division of zygote is what is said to be cleavage. A process annenam cleavage. Tell me what is cleavage? The repeated mitotic division of zygote is what is said to be cleavage. Are you getting the concept? So, initially single cell ittu. One cell iddiದ್ದು when it undergoes first cleavage. How cleavage re? First cleavage. So, cleavage 1 ಆದ್ಮೇಲೆ how many cells are formed? 2 cells. Each cell is said to be a blastomere. ಅದನ್ನೇನು ತಿಳಿದ್ರಿ? Blastomere. ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. After first cleavage, how many cells are formed? 2 cells. ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Blastomeres. After first cleavage, how many blastomeres are formed? 2 blastomeres are formed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ second cleavage ಆದ್ಮೇಲೆ how many cells are formed? 4 cells. That means how many blastomeres? 4 blastomeres. Are you clear with the concept? Every one of you clear? Yes. After the third cleavage, how many blastomeres are formed? 8 blastomeres. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 16. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 32. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Mitotic division. And all of you listen carefully. Okay. The zygote with 8 to 16 cell stage is what is said to be a morula. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Morula. So, an embryo ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ? An embryo with 8 to 16 cells is what is said to be morula stage. So, what is morula? What is morula ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? An embryo with 8 to 16 cell stage is what is said to be a morula. It is one of the developmental stage of embryo. ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ ಕರಿಬೋದ್ರಿ? One of the developmental stage of an embryo. So ಅದನ್ನ morula ಅಂತ ಕರೆದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ cells ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? 8 to 16. Early embryo ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು cells? 8 cells. Late embryo ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16. Early morula, late morula ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. Early morula ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು cells ಇರುತ್ತೆ? 8. Late morula ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16. Or in general, 8 to 16 cell stage of an embryo is what is said to be morula stage. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Morula stage. ಹೌದಾ? Yes. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 cell stage ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you come across a structure with the outer layer of cells, inner layer of cells with a cavity present in between, and this cavity is what is said to be ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Blastocele. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Blastocele. And this structure with the outer layer of cells, inner layer of cells and a cavity is what is said to be blastocyst. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Blastocyst. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Blastocyst. ಇದು ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. zygote ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತು? ಕ್ಲೀವೇಜ್.
ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮಾರುಲಾ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 16 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಇದು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ನೇಮ್ ದಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಈಗ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಡಿಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಡಿಡ್ ಐ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್? ಬರ್ಕೋತಾ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್? A mature ovarian follicle is said to be Graafian follicle. Release of secondary oocyte from the Graafian follicle of the ovary is said to be ovulation. When does ovulation occur? When does ovulation occur? Mid of the menstrual cycle. Ovulation ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Mid of the menstrual cycle. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? How many types of follicles? 4 types. What are they? Primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle. What is Graafian follicle? Mature ovarian follicle. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. oogenesis ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ ನಾನು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್?
You are always a problem sick. I don't know where your concentration is. Right on. Structure of human sperm. Sperm is a motile male gamete. Sperm is the motile male gamete. It is tadpole shaped structure. It is tadpole shaped structure and is distinguished into four regions and has been distinguished into four regions. Head, neck, middle piece and tail region. Head, neck, middle piece and tail region. Head region anta bariri. Head region contains elongated nucleus. Head region contains elongated nucleus above which cap-like structure, above which a cap-like structure, acrosome is present. Cap-like structure, acrosome is present. Acrosome contain lytic enzymes. Acrosome contains lytic enzymes which helps in penetration of sperm, which helps in penetration of sperm into the ovum, penetration of sperm into the ovum during the time of fertilization. During the time of fertilization. Andre role of acrosome andre enu? It helps in fertilization. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಓವಮಿನ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ? acrosome. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ acrosome is a giant lysosome. It is derived from Golgi complex. So lysosome ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Lytic enzymes. And they are helping in penetration of sperm into the ovum during the time of fertilization. Head region ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ದ್ರಿ? ಒಂದು elongated nucleus above which a cap-like acrosome is present. And nucleus has haploid set of chromosome. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? haploid set. Okay, next, neck region. A narrow neck region, contains two centrioles. First, proximal centriole. Second, distal centriole.
ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅವ? 2. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಕೆಳಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ helps in first cleavage. Proximal centriole helps in first cleavage, while distal centriole gives rise to exonema. Distal centriole ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? exonema. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ನೆಕ್ ರೀಜನ್. ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅವ? 2 ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. engine, ENGI, engine room, ROOM, engine room of sperm. Middle piece contain spirally coiled mitochondria. Middle piece contain spirally coiled mitochondria which provides energy for the movement of sperm. ಹೌದಿಲ್ಲ? Middle piece contain spirally coiled mitochondria which provides energy for the movement of sperm. Next, last ಯಾವ region ರೀ? Tail region. Simple. Tail region helps in the motility of the sperm. ಹೌದಾ? Tail region helps in the motility of sperm. ಒಂದು sperm ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ motility ಬೇಕು. Motility ಕೊಡೋದು ಯಾವ part of the sperm? Tail region. Are you clear with this? ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರಿ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಓಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಬರೀತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. The reproductive cycle. Heading ಬರೀರಿ, menstrual cycle. The reproductive cycle in the primate females. The reproductive cycle in the primate females is called menstrual cycle. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ menstrual cycle, while reproductive cycle in the non-primate females is estrus cycle. So bleeding occurs in female showing menstrual cycle, but no bleeding in the female showing estrus cycle. Endometrium shedding menstrual cycle allagutte, but not in the estrus cycle. So
ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಏಪ್ಸ್, ಮಂಕಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಇರತ್ರಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೈಮೇಟ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಡರ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಕಿ, ಏಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನಾರ್ಕ್, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಬೋದು? ಮೆನಾರ್ಕ್, ಮೆನಾರ್ಕ್ the first menstruation that begins in the females, the first menstruation that begins in the females at the age of puberty, is called menarche. The first menstruation that occurs in the females at the age of puberty is called menarche. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ? menarche. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Menstrual cycle ceases or stops. Menstrual cycle ceases or stops at the age of around 50. Menstrual cycle ceases or stops at the around the age of 50. This is called menopause. This is called menopause. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು? ಬಿಟ್ವೀನ್ menarche and menopause. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ they are reproductively active throughout their life from the puberty. Puberty ಇಂದ they are reproductively active all through their life. The females ಅಲ್ಲಿ once a menstrual cycle stops, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ females are no more reproductively active. ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So the female is reproductively active only between menarche and menopause. Are you clear with this? Yes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ, ಹೈ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು?
Structure of a development system, diagrammatic total